since then, it's 35 runs off 35 balls. Just need a bit of luck to get you on your way. Yeah, even if they had a slip there, I don't think it would have carried. This is where I'll probably get two. They might even get more than that here. Oh, that's gone for four. How good is the timing? There's the 100 partnership between these two. The engine room is working for the Sri Lankans today. Oh, it certainly is. And Upul Taranga leading the way. Show it how it's done. That's the most important thing. And it's such a good second wicket partnership. Very nicely done. Just want to know how long these two will be patient. They've really been well, they got 9 off this over. They don't really need to take a risk at all here. Just keep getting 1s and 2s like they have. No dot balls. Well, there's one to end the over. 124. নম্বর ডিজিটাল ভিডিও নেটওয়ার্কে সপ্তাহ জুড়ে ইন্টারনেট মাত্র 89 টাকায়, সাথে থাকছে ফ্রি ফেসবুক আর ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স। রবি সিম্ফনি দুর্দান্ত অফার। সিম্ফনি Z7, R100, R20 এবং i20 হ্যান্ডসেটে চলছে দুর্দান্ত অফার। তাই আজই লুফে নিন সিম্ফনি নিউ এক্সপিরিয়েন্স। শরীরে দুর্গন্ধের কারণ লুকিয়ে থাকা জীবাণু। নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ 10টি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও শরীরের দুর্গন্ধের মতো সমস্যা থেকে দেয় সুরক্ষা। নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ। বাংলাদেশে এই প্রথম এবং i20 হ্যান্ডসেটে চলছে অফার। তাই কেবলস আজই লুফে নিন সিম্ফনি নিউ এক্সপিরিয়েন্স। শরীরে দুর্গন্ধের কারণ লুকিয়ে থাকা Around. He's on the power boat. He started that motor. নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ 10টি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও শরীরের দুর্গন্ধের মতো সমস্যা থেকে দেয় সুরক্ষা। নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ। বাংলাদেশে এই প্রথম এবং i20 হ্যান্ডসেটে চলছে অফার। তাই কেবলস আজই লুফে নিন সিম্ফনি এক্সপিরিয়েন্স। শরীরে দুর্গন্ধের কারণ লুকিয়ে থাকা He's on the power boat. He started that motor. নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ 10টি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও শরীরের দুর্গন্ধের মতো সমস্যা থেকে দেয় সুরক্ষা। নতুন লাইফবয় লেমন i20 হ্যান্ডসেটে চলছে অফার। কেবলস আজই লুফে নিন সিম্ফনি এক্সপিরিয়েন্স। শরীরে দুর্গন্ধের কারণ লুকিয়ে থাকা He's on the power boat. That motor. নতুন লাইফবয় লেমন ফ্রেশ 10টি রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও শরীরের দুর্গন্ধের মতো সমস্যা থেকে দেয় সুরক্ষা। নতুন লাইফবয় লেমন All twice. That's bizarre. I've never seen such a thing. It happens sometimes when you're sweeping the ball. Oh, take that. Upul Taranga, he's making his intentions clear. He's taking control of this game. He's taking control of the Sri Lankan innings. Yeah, and the fizz is getting hurt big time. He's picking up the change-up balls. He's picking his grip. And look at the balance and the poise. And Russell, I got all of that either. You know that? I saw the bat just move a little bit in his hands at impact. But really good control hitting. The fine legs come up. Yeah, he didn't get it quite. There's just a little shimmy in the bat. But it's a beautiful shot. And he's under attack. He's got none for 31 from 4. 14 ODI hundreds for Upul Taranga. That's the usefulness of this man. Oh, Mushfiqur does really well. He's got him. That'll be out. That's out. He's dunked his bat in. Sorry, Russ. He's dunked his bat in. We're going upstairs and he was sort of sleepy. I don't think the ball's been thrown at his end. Oh, little things like that can change a whole match.
He's blown it here. Umpire Michael Goff. He was just jogging, not aware to the fact that Mahmudullah Riyad was looking for his wicket. 65 to Pultaranga, Sri Lanka 129 for 2. একটি স্কুল দিয়ে আমরা গড়ি জাতির ভবিষ্যৎ। একটি আমরা গড়ি ভালোবাসার বন্ধন। একটি ব্রিজ দিয়েই আমরা গড়ি সম্পর্কের সেতু বন্ধন। একটি শিল্প কারখানা দিয়েই আমরা গড়ি সমৃদ্ধি। এভাবেই উন্নয়নের একটি ধাপে প্রতিদিন আপনাদের সাথে থাকবে আমান সিং। দেশ গড়ি প্রতিদিন আমান সিং। সকাল ফেসবুকিং সকাল 6টা থেকে 10টা দেশ জুড়ে হবে সব শেয়ারিং। এখন সকাল মানেই বাংলা লিংকে চলবে ফ্রি ফেসবুকিং, কারণ প্রতিদিন সকাল 6টা থেকে 10টা পর্যন্ত ফেসবুক একদম ফ্রি। জাস্ট ডায়াল *5000*111# বাংলা সহ উড়ে চলো থাইল্যান্ডে। আর সপ্তাহের বাকি দিনগুলো থাকছে কক্সবাজার ট্যুরের সুযোগ। বাংলাদেশে এই প্রথম বিবিএস কেবলস নিয়ে এলো অগ্নি প্রতিবন্ধক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী A4 স্কিন কোটেড কেবলস। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই কেবলস আগুন প্রতিরোধ করে। বিবিএস কেবলস, মোর দেন সেফটি। প্রতিদিনের ব্যবহারের পানিটা পুরোপুরি সেফ রাখার দায়িত্ব নিয়েছে সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাডিটিভ পানিতে ব্যাকটেরিয়া গ্রোই করতে দেয় না। সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক, পানির সেফ হাউস। প্রাণঘাতী মশা কি আর সাইরেন বাজিয়ে আসবে? মেরে ফেলুন সবগুলোকে মশাদের আক্রমণের আগেই। ACI Aerosol, the most effective insect killer. Cover or straight? Oh, long on. He's got all of it. Kusal Mendes, first 6 of the match. Following up the wicket of the captain. Great batting. It really was great batting. Poor delivery from the Fizz, Mustafiza. Couldn't bowl the Yorker. He bowled a change-up delivery, length ball in the slot, bang. You just can't do that at this level and get away with it consistently, and he's got all of it. So the first 6 of the match. Now, what's been a very important time, we've just had a run out off a no ball, which, well, it's rare. I can't remember when it's happened last time in cricket. And then, of course, hits it for 6. What a bizarre over. Oh, that's it. 50 for the young man. His 9th ODI 50. First 7 runs took him 25 balls. But in the next 38, he's got himself 45. Now he needs to take control of this innings and guide Sri Lanka to that score they want, which is close to 300. One of the shots of the match for me. Slot ball, beautiful movement, head over the ball, got through it, trapped it on the bat well, and is hit it for 4. What a very good 50. And he'll be thinking, well, it's not your fault, the run out. It's not your fault. That's what's got to be said to him. You keep batting, and you're going to bat right through to the end now. He's done a brilliant job. Just 63 balls, 1 6, 3 4s. Picked up that strike rate. And the run out in that over. It's 100 for 2. New and improved ACI Black Fighter. এখন আরো বেশি শক্তিশালী নতুন ACI Black Fighter। আরো আছে 12 ঘন্টা। বলে ফেলতো শোনা, কে সে? সে এক টল ডার্ক হ্যান্ডসাম রে। এই নে, টল ডার্ক আর হ্যান্ডসাম। রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এর সে হতে চায় না। আনোয়ার ইস্পাত, দৃঢ়তার ইস্পাত ইনসাইড। দেখেছেন আমাদের বাচ্চা খা
সাফল্য আসবে তোমাদের হাত ধরেই। গুড লাক বলবেন, সাকসেস। প্রয়োজন যেমনই হোক, সবার লাইফটা ভরপুর রাখতে ইস্পাহানি মির্জাপুর পাচ্ছেন 10, 50 ও 100 গ্রামের সাশ্রয়ী প্যাকে। চা মানেই লাইফটা ভরপুর। চা মানেই Oh, bad misfielding. What do you say about this? Mustafizur loses it. Mushfiq does well, and Mohammedullah Riyad, he had other ideas. Upul Taranga. Oh dear, oh dear. Good start. Running that first run hard, Dinesh Chandimal. They got to make sure that they don't allow Mossadegh to get through too many overs. Bangladesh have turned to him because they're in damage control mode. They're trying to get through a few overs and set up the end. They also have a problem with Mustafizur. He's gone for 43 or 5. You can get after him. It'll put you in a good position. And I keep thinking that run-outs can change a whole match, and a silly one at that. You never take your eye off the ball, and it changes the complete complexion of the match, Russell, doesn't it? Going on beautifully, and just do something stupid like that. Take your eyes off the ball. Don't think he's going to throw at your head. Don't assume anything, and he hits the stumps. And fielding is so important in this game, can change the match. Another wicket falls, a new batsman. He's got to play himself in. And then the wheels fall off. The pressure's on. And mind you, a run out is the only way you can be dismissed. Clever. He's got to push for 2. It's a good running from Chandimal, putting the fielder under pressure. Gutsy shot too, because he would have been in trouble if he missed it. Chandimal's in good form. It's where you just got to keep hitting holes, keep getting 5 runs and over here, Sri Lanka. Don't be impatient here. And on the other hand, if they, as you said, get the fieldsmen in the inner ring part of the game here for Bangladesh, try and get some dot balls, build some pressure. Oh, that's a good over. A very good over from Mossadegh. Just the 4 singles, 144 for 2. সর্বাধুনিক জার্মান পলিকম প্রযুক্তিতে তৈরি শুধুমাত্র ফ্রেশ সিমেন্টের উপর আস্থা রেখে নির্মিত হচ্ছে 3টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ। দেশ ও দেশবাসীর এতটা আস্থা অর্জনে আমরা সত্যি আনন্দিত। ফ্রেশ সিমেন্ট, হাই পারফরম্যান্স সিমেন্ট। ফ্লোরাল ফিউশন অয়েল সমৃদ্ধ লাক্স, অতুলনীয় লাদারে ছড়ায় ফুলের চেয়েও 2 গুণ বেশি পারফিউম। আমার সৌন্দর্যের রহস্য, লাক্স পারফিউম। বাংলার রঙের মতোই আমাদের উজালা পেইন্টস, একবার দেয়ালে লাগালে আর ওঠা উঠি নেই। প্রতিটি সেলিব্রেশনের সাথে মিশে যেতে সাথে থাকুক ইটালিয়ানো। খাঁটি রঙের শৈল্পিক ডিজাইনে তৃপ্তির মুহূর্তগুলো হোক আরো আনন্দময়। ইটালিয়ানো মেলামাইন। মেন্টোস, বাইরে ক্রাঞ্চি, ভেতরে চিউই, না বলে কিভাবে? সময়কে পেছনে ফেলে নীরব বন্ধ হয়ে এভাবে বছরের পর বছর টিকে থাকে আরএফএল ইউপিভিসি ডোর। আরএফএল ইউপিভিসি ডোর, সময় দ্বন্দ্বী। Look at extra cover and mid wicket creeping in. Build those dots. Great captaincy, it really is. And he is a good captain, a quality captain, one of the best they've ever had, if not the most successful for Bangladesh. Mashrafi. And Shakib. He's taking the pace off. He's bowling it ever so slow. That was at 75 k's an hour, which means the batsman has to make the play. Running that first one hard. And there's the difference I've seen in this team already, the Sri Lankan team, compared to the first game. They weren't running the first ones hard. And just to pick on some certain fieldsmen. Of course, the fieldsman down there, I think it might have been, is it
Shomu is the fact that he has to throw into the breeze, into the wind, mop, and you're running with the breeze as well to maybe pinch it too whenever you can. Must keep the pressure on the opposition fieldsman at all times. More gaps for Kusal Mendis, who's now on 57 off sub. Yeah, and Russell, now his job is to bat right till the end of the 50, and it's up to Chandamalda coming with a nice little cameo of, 60 off 60 balls faced or something like that. And hope for one of the tail would be a Pereira or someone like that. Belts a 30 off 15 or something for you. Gongon went out because he's got through almost a good over, hence wants to protect that boundary. And this is where it comes into really good batsmanship. To be able to hit holes or gaps in the field. Try to get that ball to the fieldsman on the boundary. Every opportunity here. Four singles off that. 148. ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজে ক্রিং ক্রিং সকাল সকাল ফ্রি ফেসবুকিং সকাল 6টা থেকে 10টা দেশ জুড়ে হবে সব শেয়ারিং। এখন সকাল মানেই বাংলা লিংকে চলবে ফ্রি ফেসবুকিং, কারণ প্রতিদিন সকাল 6টা থেকে 10টা পর্যন্ত ফেসবুক একদম ফ্রি। জাস্ট ডায়াল *5000*111# বাংলা লিংক। শুধু ফর্সা ত্বক যথেষ্ট না, ডার্ক সার্কেলস ও দাগ দূর করে আমরা ভেতরের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করতে পারি। নতুন স্পট রিমুভাল টেকনোলজি প্রো ভিটামিন B3 সমৃদ্ধ, যা ডার্ক সার্কেলস ও দাগ হালকা করতে সাহায্য করে। উজ্জ্বলতা ভেতর থেকে। নতুন পন্ডস হোয়াইট বিউটি, এই হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। এই নে টল, ডার্ক আর হ্যান্ডসাম। রিয়েল চকলেটের এক্সট্রা থিক কোটিং এর রোবাস্টো শেষই হতে চায় না। টার্মাইট প্রুফ। Good game, a good chase. Effective edge. Okay. Oh, just couldn't hold that in. It teased him all the way. 150 up for Sri Lanka. Oh, it really was a good teaser. Good spotting, Russell. It was one of those ones that it could have been a hamstring snapper. He didn't know slide into the fence or put his hand down. He was caught in betwixt here. Nice paddle, top edge, always helps. He likes to sweep both of these batsmen. And right down the bottom there, poor old Shakib has just finished his over. He didn't know whether, should I slide, should I pick it up, or what do I do? Difficult one. Got the gap. Lot of work in the deep end. How good was that? Shabir run. Desperate stuff. This is good cricket. Yeah. Good outfielding by Shabir. He wanted it big time. He cut the angle. And we're going to have a hold up. As a second bite at it. Because Long On has run all the way to mid-wicket to congratulate Shabir. Now he's got to get back for us to get on with the game. Yeah, 2 runs could save a game. The boundary early in the over does put any bowler under pressure. Yeah, he's a bit easier to sweep, Mustadek, because he bowls wide of the crease, and therefore, to actually trap you in line, hitting in line with your pads if you miss it actually favours the batsman here. And now they're hitting holes all over the place now. Been a good partnership now. 27 off 19 balls. And as a batsman, you realise if he got really close, stump to stump, you'd be careful of not sweeping, but he bowls quite wide. That's outside the line. Never is it going to be out. Well, there it is there. The batsmen know. Are they going to do this? We're going to check. No, they're going to let it go. And because he bowls so wide, isn't it, Russ, that you know to get you in line, hitting in line. And if it's hitting in line, it's going to be missing the stumps because of that angle from wide of the off stump. And the umpire are well aware of that as well. It'll help them make their decisions like that. Well, it's been a useful over. Let's not let Mossadegh settle in from a Sri Lankan point of view.
Creates the length for himself by going deep in his crease. Mendes, 9 off the 28th, 157 for 2. স্কুলের জন্য বাচ্চাকে পরিবারের সবাই নিজেদের মতো প্রিপেয়ার করে। এই নাও, তুমি স্কুলে স্পোর্টসে খুব ভালো করবে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। দাদু ভাই, বলো তো কটা বাজে? 9:10। আমি করছি সব থেকে জরুরি কাজটা, ওকে দিচ্ছি নিডো 40 গ্রো, যার আয়রন এবং বি ভিটামিন সাহায্য করে ব্রেন ডেভেলপমেন্টে। জিঙ্ক ও ভিটামিন এ দেয় ইমিউনিটি, আর প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম সাহায্য করে গ্রোথে। নিডো 40 গ্রো, বিশ্বজুড়ে মায়েদের আস্থা। নেসলে, গুড ফুড, গুড লাইফ। খেলতে যাবে না সোহান? মা, আমার সাইকেল। সবকিছু তো That nicely. The sweep shot's been working well. Kusal Mendis showing us different forms of it. Dinesh Chandimal in his half century the other day used it to great effect. And he's bottom hand dominant. Hence it's much easier for him to play. In the first ODI, look at those boundaries. He used the reverse sweep. So strong, square of the wicket. Just thinking there was pad first. He's keeping it simple. Doing what Kusal Mendish was doing with Tupul Taranga. Just keep moving. Just keep rotating the strike. Yeah, this was him. Start sweeping. Start scoring good runs because that bottom hand loves him to create that extra pace. And the thing is, he's got 4 ones here. It's really good batting. It's the tempo, just no dots there. Keep hitting gaps and holes. Get 6 and 7 on over for a while. Wait to don't do anything silly to about the 41st, 42nd over, and that's when you go hard from there. Build it up. Fired that in. Not had a great day so far. Shakib, this is his 5th. He's going at over 5 and over. Around for a long time, the number 1 rated all-rounder in the world. .162 for 2. খেলতে যাবে না সোহান? মা, আমার সাইকেল। সবকিছু তো নেওয়া হলো না সোহান। আমার সাইকেল। আইন সাইকেলের পণ্য প্রিন্স বাইসাইকেল বাংলাদেশের গর্ব। জাতীয় রপ্তানিতে মেঘনার বাইসাইকেল একমাত্র ট্রফিপ্রাপ্ত। মেঘনা গ্রুপ। টার্মাইট প্রুফ রিগাল বেডের বিশাল কালেকশন থেকে বেছে নিন আপনারটি। রিগাল উডেন বেড, ফার্নিশ ইওর ড্রিম। বাংলাদেশে এই প্রথম বিবিএস কেবলস নিয়ে এলো অগ্নি প্রতিবন্ধক ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী A4 স্কিন কোটেড কেবলস সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই প্রতিরোধ করে। বিবিএস কেবলস, মোর দেন সেফটি। রিগাল সুপার প্রিমিয়াম কমফোর্টে স্মুথ হয়ে যাবে সব। কানাডার বিখ্যাত রেডকের উপর লেকার পেইন্ট, সাথে চাইনিজ ফেব্রিক্স এর রিগাল সোফায় বসলে মন এতটাই ভালো হয়ে যায় যে সবকিছুতেই তখন শুধুই ওকে। It's the A team today. Didn't hit it too hard. Got the pace off the bat right. Yeah, it was only an hour ago that at one stage we looked like 6 and over, be 274, 275. Now it's up to 290. And maybe even higher, because the last 10 overs, with wickets in hand, you'll back yourself to get 8, 9 and over. That's what I like. Didn't see that from Kusal Mendi's early in his innings. Now the wrists are coming into play. Soft hands are coming into play. That's what confidence does for you. Mendes' highest score in Sri Lanka. Now, Chandimal, I wonder if he'll sweep hard. Instead of doing the fine sweep, I wonder if he'll try and really sweep one really hard and square. That's an area for 4 for him.
Massive gap there, isn't it? Yeah, as a batsman, you've got to be thinking, oh, okay, got to keep looking for ones no matter what. Wherever the ball's bowled, I've got to get a one. But where can I get that four if he bowls that bad ball? What's the area that I can look to go after? Maybe it's over mid-off for Mendes, but he doesn't need to do anything silly. Or he might just hit it for four there. It's Mendes, not Chandimal. The square leg went to fine leg and the gap was smaller. But there's no stopping Mendes. Gee, it was a good shot, wasn't it? Didn't overhit it. And they're using the sweep shot to him perfectly because of the bowl so wide of the crease. And even if he missed that, hit on the pads, might have hit the stumps, but it's not out. And because he's bowling so wide of the crease and angling it in, it's tougher to hit to mid-off. It's more of a chance.